Adesso ho lo schermo grande e 6 francobolli piccoli. Perché c'è la condivisione dello schermo, dico Mico. Quindi vediamo solo il piccolo. Aspetta, qua. Ci riesce. Qua? No. You're viewing the screen, view options. Ecco. So there is a question from Alice on the chat. There's a question from Alice on the chat. Okay, Eva. Do you know anyone that does Shiatsu in Montpellier, Vermont? My friend does Shiatsu in Brattleboro, Vermont, and told me about this chat, and I thought it could be helpful. So Montpellier, Vermont. Does anyone know anyone that does Shiatsu there? No. Well, Rodinda is in Vermont. And Marge is in Vermont too. Okay, we can put that question in Global Shiatsu Community for All or on our page. So Alice, keep an eye on our messages on our site. Thank you. Oh, somebody doesn't have a sound, unable to hear. Eva, can you help her? It's Deborah. Okay, hold on. Continuo a vedere sta roba di fianco, non capisco. View options, prezio, 100%. All right, so let's start. Options. All right, I'm gonna mute. Yes, Eva. Deborah, can you hear us? Hi, Deborah. I think she does. Okay, Hi, wonderful, Deborah. wonderful. Hi. So everybody's okay? Shall we start? Yep. All right, wonderful. Okay, so we have about 67 people joining this gathering today. Oh, amazing. Sorry. I need to mute everybody. I want to hear you, but I need to mute. All right. Unmute. Virginia, unmute. Angel, unmute. All right. So today's our global Shiatsu Zoom number 3. So in the beginning, we felt so sad. We felt we are lonely. We felt we are useless. We've been practicing Shiatsu for half centuries, and we couldn't meet our clients. We couldn't see our students. We couldn't do anything. So we felt we are bad, and Shiatsu practice is gonna go down in a drain. And we start to look around. We say, oh my God, this is such a metal energies everywhere. Coronavirus is, so much metal, sadness and grief. And we say, we have to fight. We have to fight with too much metal. How can we do it? And we chant, we meditated together with Shiatsu people. We said, we need more fire. We have to go back to our core, our hara. Let's get together. We should just talk about how much we love Shiatsu. Shiatsu is such a good thing. We can use as a self-care. We can use ourselves, and we can strengthen our body, mind, spirit. And we can transform our energy to others. And just our first principle, be there, be here now. So our being, hopefully transcends healing energy to us and to everybody. So we take
one day at a time, 1 week at a time, but feels like it's my imagination, but I feel like metal energy is slowly disappearing. So let's continue and let's share our love. So my translator, Virginia, can you just summarize and Sure. Yeah, I just want to summarize that at the beginning. So at the beginning, this whole thing, everybody was very... In italiano. Ah, in italiano, scusa. Sì, scusate. Allora, all'inizio di tutta questa crisi eravamo tutti senza sapere che fare, ci sentivamo tutti isolati, molto metallo, molta energia metallo, ma incontri ci stiamo pian piano, ci stiamo sentendo l'unità di tutti quanti, il metallo, l'elemento del metallo se ne sta andando. E praticamente questo è il riassunto. Okay, continue. all right, so first I'd like to share 3 bows. Let's put the bows together in a gasho. And then we've been talking about this center of chest, open up our heart, constrictor energy, CB17. Let's put the gasho hands into your center of your chest and let's chant. I'm gonna start and you can follow me or you can chant silently. Thank you. Namu Shinyo Ichinyo Toto Toki Miho Tokeo Nenji Tate Matsuru Zangi Zange Rokkon Zaisho Metsujo Bonno Metsujo Gonsho Om Saraba Tatagyata Hana Mana no Kyaromi. Let's put our hands and the heart together and let's start. So if anybody needs to drink or move around, it's okay. Please be comfortable. And if you need to tap, we learned some drawing techniques. If you need to do it, just do it and massage your knees and whatever. Just be comfortable. This is casual, just gathering and meeting together and sharing the information. Use every day your life. Okay? So You want me to say that? Oh yes, please. Okay. So, questo momento che se dovete prendere bere un po' di acqua, oppure fai quello che hai bisogno per sentirti comodo, magari fai un po' wins, così. Prendi un momento per fare questo, poi continuiamo. All right, let's start from Sara. She's gonna talk about fragrance and smell to balance yin-yang energy within us and others. All right, Sara, please. Excuse me, do you need me to translate this well or not? Oh, Sara can talk? Oh, I need to unmute Sara. Yes. All right. Okay, wonderful. Okay. Kamiko, Yes? are we recording this? Yes. Did it start recording? Yes. Okay, I just want to remind everyone, if you don't want to participate in the recording, then you can mute yourself and hide your video. Okay. Okay, thank you. But she's okay. She doesn't need me. Sara doesn't need me. I only have one thing, Gail, because I cannot start sharing my screen if other participants are sharing. Okay, so Gail will stop the sharing and we pass on to Sara. Let's see. Kumiko, Yes? can you please give us permission to record? So we have the recording with us also. Yes, yes. Send me a note so I can click to say okay.
right now? Yes. How? Hey. Hello, everyone. Hi, Sara. Thank you so much for being here. Thank you all. I see so many faces that I haven't seen in a long time. And thank you for having been part of my journey. For those who don't know me, my name is Vanin. I am right now in Treviso, Italy. And with me, there's my friend Elena Bazzolo. She's a yoga teacher from Padova, Italy. She will be translating for me. Elena, ci sei? Yes, ci sono. Allora comincio subito. Ciao, sono Sara, sono molto felice di essere qui con voi. Per chi ancora non mi conosce, in questo momento mi trovo in Italia e sono pronta a cominciare. Okay, so the presentation for today is about essential oils and fragrance energetics. La presentazione di oggi tratterà degli oli essenziali e della energetica della fragranza. What does this have to do with Shiatsu, you may ask? Cosa c'entra questo con lo Shiatsu? Forse vi chiederete. I grew up in Italy, and my father, my family runs a nursery, greenhouse. We grow plants. Sono cresciuta in Italia, la mia famiglia ha un'attività e si tratta di un vivaio in cui si crescono piante. At the moment is the 5th in Italy in what they grow, shrubs and roses. In questo momento stanno... Noi al quinto posto in Italia. Wow! For, shrubs and roses. Sai che il primo non so cos'è, shrubs? Arbusti. Ah, ok, quindi sono un vivaio abbastanza grosso e sono al quinto posto in Italia nella produzione di arbusti e rose. So I grew up surrounded by plants and the plant world, and they are part of me. Quindi sono cresciuta circondata da piante e dalla crescita delle piante, e le piante sono parte di me. So I always wanted to integrate plants, medicinal power of plants to Shiatsu practice. E quindi ho sempre desiderato integrare il potere medicinale delle piante con la pratica dello Shiatsu. This came together when I discovered that some acupuncturists and herbalists would use the essential oils to treat the acupuncture point. E questa cosa si è fusa quando ho scoperto che molti agopuntori si combinavano l'agopuntura, il trattamento dei punti dell'agopuntura con gli oli essenziali. So you use your fingers to do that. So as Shiatsu person, we could do it too, treating the points with the oils. E per farlo si usano le dita, e quindi anche noi che possediamo la tecnica dello Shiatsu possiamo usare i punti dello Shiatsu ed applicare gli oli essenziali. Elena and I are now in the Veneto region, and it has been a hot spot, one of the first hot spots of the coronavirus in Italy. Sì, ci troviamo entrambe in Veneto, una regione dove c'è Venezia, che è stata una veramente delle zone rosse, delle zone più toccate dal coronavirus in Italia. So, as Kumiko was saying, those emotions, grief, loss, despair, anxiety, we've been touched by those.
E come diceva Kumiko poc'anzi, i sentimenti della perdita, il lutto, l'ansia, la paura hanno toccato molte persone. So essential oils, when we need a pickup or a help, the healing power of the plants in the form of essential oils can be a great support. E quindi il potere di cura delle piante attraverso gli oli essenziali può essere un grande aiuto. Particularly at the Shen level, spirit level. Soprattutto a livello dello Shen. So that's what I wanted to share with you. It's going to be a short presentation, so but it's something near and dear I wanted to share with you to give you some insights. Quindi sarà una breve presentazione, però volevo darvi questo inizio e poi darvi alcuni spunti. So we're going to talk about fragrance energetics, olfactory qigong, few essential oils to harmonize the mind, and a couple of points to treat with the essential oils to support the mind and the Shen. Sì, quindi parleremo della energetica della fragranza, il qigong olfattivo, oli essenziali per armonizzare la mente, trattamento dei punti o tsubo con oli essenziali e il supporto per la mente e lo Shen. And I hope that by doing this, we will feel calmer, relaxed, and we will enjoy ourselves too. Quindi spero che facendolo ci sentiremo un po' più tranquilli, rilassati e anche che staremo bene, ci divertiremo un po'. So, fragrance energetics is a bit different from regular aromatherapy in the sense that in Chinese medicine, we know that the Shen is housed in the blood substance. C'è una grande differenza tra l'aromaterapia e la energetica della fragranza, perché nella medicina cinese sappiamo che lo Shen alloggia il sangue. Esatto. So the essential oil is the blood of the plant. So the Shen of the plant is housed in the essential oil. Mm-hmm. Sì, l'olio essenziale è il sangue della pianta, quindi lo Shen della pianta è ospitato dall'olio essenziale. So we are looking at the qi of the essential oil and how this interacts with our qi and Shen. E quindi noi siamo interessati, guardiamo al qi dell'olio essenziale e a come esso interagisce con il qi e lo Shen. Also, there's a movement that each essential oil has. It treats the mental, emotional, energetical body too. C'è anche un movimento dell'olio essenziale, un movimento che gli appartiene e che tratta, e si trattano il mentale, il corpo mentale, il corpo emotivo e quello energetico. So, there's a Chinese term, is Qian Qi, which is the aromatic Qi. And the more the plant is kept in its natural state from when it's planted to when it's harvested and then the oil gets extracted, the more gentle and natural this process is, the more the spectrum of the Shen remains intact. Sì, più la pianta viene trattata in modo naturale e gentile da quando è piantata, da quando viene raccolta, quando viene estratto l'olio, più questo processo è dolce, è gentile e rispettoso e più è sottile e la sua efficacia, diciamo, la sua... Yes. So when how do we smell the oil?
we know that generally the tendency is to bring it very close, the bottle very close to the nose and breathe. Come But si, this way, it just goes straight to the brain. come si annusa un olio essenziale? Di solito la cosa che fanno tutti è portare subito la boccetta al naso, fare così, e l'aroma va immediatamente al cervello in questa maniera. As Shiatsu practitioners, we know how important it is to have the right posture, connect with the breath, and also the inner attitude. So when we breathe the oil, we bring it to our solar plexus with the spine straight and allow the oil to come to us and enter and fill our energy field. Come praticanti di Shiatsu sappiamo quanto è importante in ogni situazione avere la corretta postura, la corretta respirazione e la corretta disposizione. E quindi anche in questo caso noi portiamo l'olio essenziale al plesso solare con la schiena dritta e attendiamo che lui venga a noi, emani, diciamo. Exactly. So when the oil, the ideal oil for energy or vibrational work has a very gentle feeling. And then it travels. You can feel it traveling in your energy field, in your meridians, in your chakras. Sì, diciamo, la diffusione ideale dell'olio essenziale in questo senso è una diffusione delicata, gentile. Lo senti, e tra l'altro lo senti viaggiare con questa percezione sottile, lo senti viaggiare nei tuoi chakra, lo senti viaggiare nei meridiani, lo senti viaggiare attraverso il tuo essere. Exactly. And there's no headaches or allergic reaction. E questi oli appunto di qualità avvicinati nel modo giusto non danno né mal di testa ovviamente né reazioni allergiche. On the other hand, and sorry for the picture, but when the more the oil is processed, the more it jumps out at you. It's like boom, and it's harsher. It gives headaches, and it's not good it's good for other things, but not for energy work. Invece, scusate per questa foto così particolare, ma era per dirvi che gli oli invece trattati nel modo non corretto, quindi non puri, non raccolti come vi dicevo poc'anzi, e quindi adulterati, sì, che possono essere usati per altri lavori, ma non per un lavoro sull'energia sottile. Sono oli che saltano su, arrivano in modo molto duro all'apparato olfattivo, pizzicano in gola, restano e danno anche fastidio quasi. So for the olfactory Qigong, that's the disposition. We quiet the mind, we quiet the body, straighten the spine, and like I said, let the oil come to you. Quindi per questa Qigong olfattivo, l'attitudine di questa pratica consiste proprio nell'acquietare la mente, il corpo, raddrizzare la colonna vertebrale, ammorbidire il corpo e la mente. So now briefly, I want to show you also that each fragrance has a quality and a movement. In breve voglio anche farvi capire come ogni famiglia o gruppo di fragranze ha una qualità e ha un movimento. So the pungent and lemony work on the chest and brain and has rising effects or dispersing. So the pungent rising if my chi is low, I'm tired or depressed. Pungent helps to rise and uplift. La categoria degli aromi pungenti ha proprio questa funzione di elevazione, di innalzare, quindi mi solleva, come vedete dall'immagine, dalle frecce. Lemony disperses the brain fog, clarifies dampness, basically. La fragranza di tipo agrumata invece disperde la nebbia mentale, diciamo per dare una traduzione letterale, e chiarifica. Vedete anche il movimento delle frecce. Green and sweet work on solar plexus and abdomen.
So green circulates to relax, and this is the movement. So as you can see, it works on the gallbladder and liver that gets constricted. So circulates and relax. Invece gli erbacei circolano e rilassano, vedete, fanno questo movimento, lavorano sulla cistifellea, lavorano sul fegato, quindi hanno questo potere di rilassare. Sweet harmonizes, so harmonizing the mind, it works on the earth element, but also on the centering and grounding, and harmonizes, so this way. Quindi anche i dolci hanno questa capacità di armonizzare, anche di portare giù, quindi calmare, armonizzare. And then woody and rooty, they are conifers, so big trees, sturdy, and they center to stabilize or to really root to the ground. So when the energy is all up and we need really grounding, those woody and rooty fragrances will help the most. E infine le fragranze legnose e terrose hanno la capacità, essendo per lo più conifere o insomma grandi alberi forti, hanno proprio la capacità di questo movimento verso il basso, di radicamento, di stabilizzare. Perfect. Okay. So now I want to demonstrate a treatment. It's 1.1 oil, but it's a treatment in itself. And it's a treatment that it's really powerful to ground the mind and to connect the mind to the spirit and to kind of help us feel like ourselves again. So the oil, Vi voglio solo parlare di un trattamento, è un punto e un olio essenziale che ha davvero la proprietà di calmare, riportare, riconnetterci, riportarci a sentire stabili e noi stessi. The oil we use is bergamot, which is, you can find it only in Calabria, the plant. Mm-hmm. L'olio di cui parlo è il bergamotto, che si trova in Italia, è una fragranza molto speciale che si trova in Italia, in Calabria, nel sud. It's a citrus. È un agrume. Un agrume, yes, è un agrume. And it's a hybrid. È un ibrido. So sì. The Arabs brought it to Italy and they make a hybrid with another plant that was already there. È un ibrido portato dagli arabi, cioè gli arabi portarono una pianta, fecero un ibrido e nacque il bergamotto. So it has the energy of integration between two cultures, between two plants. E quindi ha l'energia di integrare due culture attraverso due piante. And it helps integrate the mind with the Shen and kind of make us feel again like ourselves. E ha questo davvero potere di riconnetterci, integrarci, riconnetterci allo Shen e farci sentire di nuovo noi stessi. The point is Shen Men in the ear. Il punto è lo Shen Men nell'orecchio. And it really helps to, it helps to clear the cobweb of the mind. E davvero ci aiuta a togliere le ragnatele dalla nostra mente. So how does it work? Come funziona? You take 1 drop of essential oil, you drop it on the finger. You can use any finger. I like my ring finger. Thumb has too much energy and interferes with the oil per se. And the same index. So I use my ring finger. Come si usa? Si appoggia una goccia sul dito, qualsiasi dito, però io per esempio non uso il pollice e l'indice che trovo troppo carichi, preferisco il ring, è quello dell'anello, quindi anulare. Sì, preferisco l'anulare. Okay. Then if you want to just practice, even if you don't have the oil, you can follow with saying. So then you place the oil on the point.
Quindi, And while you do that, the pressure is feather-like. Both hands. Applicate con entrambe le mani l'olio nel punto e lo fate con la delicatezza veramente di una piuma. No pressure, no intention, no visualization, nothing. You just there to hold space for the shine of the oil to express itself. Nessuna visualizzazione, nessuna tensione, nessun pensiero, soltanto la presenza in modo che l'olio essenziale si possa esprimere da solo. And then you hold it for about 30-40 seconds or until you feel a shift. So right now I can feel myself getting more grounded into my hara. I can feel my solar plexus relaxing. Potete tenere questo contatto per 30-40 secondi. Io in questo momento mi sento più rilassata, mi sento più radicata. Ed ecco. So this is I generally use this treatment. This in a treatment session. I use it on me before the treatment or on the client, but I do it every time that I feel disconnected. Per esempio, questo trattamento io lo uso nelle mie sessioni, però lo uso anche su di me ogni volta in cui mi sento un po' non connessa. So the next point, and I know we are running out of time, so but I really want to share this. The next point, like Kumiko was sharing before, is rank 17, because when there are all these negative emotions, we get tight in our heart chakra, in our chest. Rapidamente vorrei condividere con voi questo ulteriore punto, REN 17, perché appunto quando c'è tensione si crea un senso di pesantezza, di tensione nel petto. So we want to go from a tightness to expansion. E vogliamo invece passare da questa tensione all'espansione. So some good oils for these. One is, so they all harmonize the mind. Rose is very soothing and gentle, and the feeling is like the mom that is really cuddling you. E quindi, per esempio, tutti questi oli sono molto buoni per armonizzare, ma in particolare, per esempio, la rosa è davvero addolcente, è davvero calmante, è come una madre che ti sta cullando. Helichrysum settles the heart. It's particular, it's sweet. So again, it works when there's worry, when there's anxiety, in particular from trauma and shock. L'evicriso, per esempio, anche questo fa parte dei dolci e quindi armonizza, in particolare quando c'è un senso di preoccupazione, di shock, di dramma. Trauma, scusate. Then lavender is one that everybody has at home generally, and it's really clearing the heat. So when you feel anger and you feel like the fire rising up, lavender is great to clear the heat. I was holding it before as I was practicing. I could really feel like this cool breeze around me. Tutti hanno la lavanda o possono facilmente averla, e davvero la lavanda chiarisce il calore. Quando vi sentite anche la rabbia, questo eccesso che sale, è molto buona. Poco fa io la tenevo vicino a me e sentivo davvero questa brezza fresca tutto intorno a me. Another one great for liver, calming anger, anxiety, irritation, is Roman chamomile. Un altro molto buono per l'irritazione, per l'ansia, è la camomilla romana.
La rabbia, anche anger. La rabbia, grazie. And the last one, which is really good for balancing the spleen, is rose geranium. E l'ultimo, che è davvero molto buono per bilanciare la milza, è il geranio, e rosa geranio. So how do we do this? There are two methods. One, you drop the oil on the finger and you hold it on your REN 17. Come si fa? O si appoggia appunto una goccia sul dito e lo si posa sul REN 17. 17, grazie. Vasoconcezione 17. Or you can take of cotton and you create like a constellation, I call it. So you kind of spread it thin. You create like a little constellation. I know it's hard now with the light and everything, but you put the oil and you drop it on the point. Oppure appunto con un pezzettino di cotone create come una costellazione con questa, e poi in cui mettete la goccia d'olio e lo posate nel punto. So thank you for being here today, and I hope it was informational at least, and you got some insights from it. Quindi grazie per oggi, per essere stati qui. Spero che abbiate avuto alcune informazioni e magari qualche intuizione interessante. Last thing I want to say shortly, I want to thank Kumiko and Silvia, and you two were part of my journey when I became a Shiatsu teacher. Vorrei ringraziare Kumiko e Silvia, siete stati parte del mio viaggio quando sono diventata una Shatsuka, non so come si dica. Insegnante di Shiatsu. Insegnante di Shiatsu, grazie. And lo dico in italiano, vorrei ringraziare tutti quanti perché che hanno fatto parte del mio viaggio nello Shiatsu, del mio percorso dello Shiatsu, da tantissimo che non vi vedo, e sono molto contenta che voi siate qui, davvero grazie. I know my husband and my mother-in-law are there, so anyway, thank you. Thank you all for being part of the journey. Thank you, Sara. Kumiko, I don't hear you. I muted myself. Okay, thank you, Sara. It meant to me so much. It's just, I'm so overwhelmed. The credit is not on me. Credit was from everybody. Our conscious mind said we have to get together. We have to heal ourselves among us, and I'm just so overwhelmed. Well, anyway, let's continue for the Wendy's presentation. She's going to show us some more points in the years. There's only 5, so I hope you can remember 5 and use points to relax and energize at the same time. Okay, so we pass on to you, Wendy. Thank you. Yeah. Hi. Thank you, Sara. That was lovely. And thank you for a good transition by introducing the ear point Shenmen. Hello to everyone. I hope you are all enjoying the best of health, and all your family and friends as well. Today, I also want to thank my husband, who's going to be translating into Italian for me, Aurelio Bolognesi. And we're going to proceed with ear Shiatsu, the Nada protocol, using 5 acupressure points. And you can see the chart in front of you. Shiatsu auricolare, protocollo Nada usando 5 punti di acupressione
da Wendy Bolognesi. The National Acupuncture Detoxification Association, that's where NADA comes from. The NADA protocol was developed by Dr. Michael Smith, who became a friend of the Ohashi Institute in 1979. L'Associazione Nazionale di Agopuntura per la Disintossicazione, NADA, fu sviluppata dal dottor Michael Smith, che diventò amico dell'Istituto Ohashi nel 79. This is a simple auricular treatment that provides vast public health relief for many issues, from addictions, including those causing the opioid epidemic and food addictions. It's helpful in maintaining mental health, also for trauma, PTSD, chronic stress, and the symptoms associated with these conditions. Questo è un semplice trattamento auricolare che provvede un vasto sollievo per molti casi di dipendenza, inclusi quelli che hanno causato l'epidemia degli opioidi, dipendenza alimentare, salute mentale, trauma, PTSD, stress cronico e sintomi associati con queste condizioni. The NADA protocol has been well researched using acupuncture, and that research is well documented. The protocol is currently in use worldwide. As the effects of the worldwide COVID-19 pandemic begin to subside, many people may benefit by using the NADA auricular protocol to rebalance themselves. Il protocollo NADA è stato ben ricercato usando agopuntura e questa ricerca è ben documentata. Questo protocollo è in uso in tutto il mondo. Con i continui effetti della pandemia Covid-19, molti possono trovare sollievo usando il protocollo auricolare NADA per ritrovare l'equilibrio. So please learn ear Shiatsu and share how to use the NADA protocol with your family, friends, students, and clients. Vi prego di imparare Shiatsu auricolare e condividerne l'uso del protocollo NADA con la vostra famiglia, amici, allievi e clienti. So you can see the 5 acupoints of the NADA protocol on the presentation slide on your screen in black and white. Those are the 5 points we're going to contact today. I 5 punti del protocollo NADA sono visibili in bianco e nero sul schermo. Micro and macrocosmic patterns exist in nature. In Chinese medicine, the ear relates to our whole body, similar to the foot in reflexology. The shape of the ear, as you can see here, the shape of the ear is similar to the fetus. The fetus in the position of birth with the head down. Modelli micro e macrocosmici esistono nella natura. Nella medicina cinese l'orecchio si riferisce a tutto il nostro corpo, come l'uso del piede nella riflessologia. La forma è simile a quella del feto nella posizione di nascita con la testa in giù. So beside me is an auricular chart showing many acupoints in the ear, as well as the 5 we're connecting with today. So we have the sympathetic right here, the Shenmen, the one we already treated with Sara. And then we have the kidney, the liver, and the lung. So those are the 5 points we're going to be treating with our own hands or a chopstick or a Q-tip. Il grafico accanto a me mostra molti agopunti dell'orecchio, inclusi i 5 trattati oggi: simpatetico, Shenmen, reni, fegato e polmoni. So I see my work here as being a facilitator, helping people, including myself, to connect with more of themselves.
Vedo il mio lavoro come facilitatrice, aiutando altri e me stessa a collegarsi maggiormente con se stessi. So here, now, we are connecting with our ears and our whole body, mind, spirit in this simple, integrative protocol. Qui adesso ci colleghiamo con le nostre orecchie e con il nostro intero corpo, mente e spirito in questo semplice protocollo integrativo. So this is a quiet, meditative practice. Sit comfortably with your spine aligned and your feet on the floor. Questa è una pratica calma e meditativa. Sedetevi confortevolmente con la spina dorsale allineata e con i piedi sul pavimento. Oh, can you see my ear? Yes. Okay. So place one finger on each ear and pay attention to what you feel. Piazzate un dito in ogni orecchio e fate attenzione a cosa provate. Alternately, you can use a chopstick. You can use a tool, for example, a cotton swab or a chopstick. Alternativamente potete usare qualcosa come un bastoncino cotonato o una bacchetta. Take a deep breath and relax. Inalate profondamente e rilassatevi. Because we can't see our own ears, please focus on your sense of touch and follow along with my directions and the diagram of the left ear. Siccome non possiamo vedere le nostre orecchie, concentratevi sul tatto. Seguite le direttive e il diagramma dell'orecchio sinistro. So come above the opening of the ear canal, under the curl of the front of the ear, where the lower branch of cartilage comes under the curl, and sink in at a 90-degree angle. Feel for the hollow of the sympathetic acupoint. Venite sopra l'apertura di ognuno dei canali auricolari, sotto la spira del fronte dell'orecchio dove il ramo inferiore della cartilagine va sotto la spira. Premete perpendicolarmente e provate per la cavità dell'acupunto simpatetico. Sink into the point to the depth you feel invited. Connect and hold. And do both ears at the same time. Breathe and relax until you feel a change, or approximately 10 seconds. Then release and repeat up to 3 more times, or until you feel a change, or for a total of approximately 40 seconds. Andate nell'agopunto fino alla profondità alla quale siete invitati. Collegatevi al punto, rimaneteci, respirate e rilassatevi finché sentite un cambiamento o circa 10 secondi. Poi rilasciate e ripetete fino a 3 volte, finché sentite un cambiamento o per un totale di circa 40 secondi. This same method can be repeated with the following 4 acupoints. Questo metodo può essere ripetuto con i 4 acupunti seguenti. So, in the triangular hollow, back and against the upper ridge of cartilage, find the Shenmen point, that same point, the acupoint that Sara mentioned. Nella cavità triangolare
indietro e contro la cresta di cartilagine superiore. Trovate l'agopunto Shenmen, il medesimo punto menzionato da Sara. And then you can, again, find the depth, connect with the point. See if you notice any difference from side to side. Breathe, relax. Release and repeat if you change. Then you can follow the front curl of the upper ear down and back, and then come up under the lower ridge of cartilage and locate the kidney acupoint. Seguite la spira anteriore dell'orecchio superiore, giù e indietro, poi salite sotto la cresta di cartilagine inferiore e individuate l'acupunto renale. You can repeat the same sequence, noticing what you feel. And then follow the front curl of the upper ear all the way back until you are against the cartilage in a small hollow. And connect with the liver acupoint. Seguite la spira anteriore dell'orecchio superiore al retro finché sarete contro la cartilagine in una piccola cavità e collegatevi con l'agopunto epatico. And finally, the last point, find the lung acupoint in the center of the hollow just behind the ear canal opening. Trovate l'agopunto polmonare nel centro della cavità immediatamente dietro l'apertura auricolare. How do you feel? Any changes? Any questions? Come vi sentite? Cambiamenti? Domande? I'm checking to see if I
received any here. Hi, Yumi. It made you burp, Brenda. And something, Wendy. Yes? I feel a lot of chills and hairs are up. What does that mean? What did you say? Chills and what? My hairs are on the arms are all. Oh, wow! Some energy's moving. Wow. Wonderful. Your hair is standing on its end. Mm. Wow. We are connecting. Oh, Nini. Good to see you. Io vado, ciao a tutti. More calm. Thank you, Bolo. You're welcome. Bye-bye. Thank Bye-bye. you. Thank you. Yeah. Eisling, I'm not sure. Oh, you didn't hear the fifth one? Lung? Jan? I hope so. I hope I did all 5. I'm Lynn, and I am an acupuncturist, and I went to the NADA certification program. It was a 9-day class, and there were practitioners from the vet who working on people with amputated limbs, and the limbs would hurt even though they didn't have them. And this NADA protocol would clear that up, as well as all sorts of injuries, because all of these points are connected to the 5 organs, and it's just such a beautiful protocol. Yeah. Thank you, Lynn. You're welcome. Yeah, it's wonderful. And I also just want to say, Lynn Henry Garvey is also here today. And the first time I was really working on my ears was teaching together with her. It's amazing how much energy you can feel releasing when you work with your ears. And you say that the 3 tissues, the mesoderm, endoderm, and ectoderm, the formation in the ear, and that's what you're connecting with, those tissues and how they connect to the rest of the body. It's so yeah, it's really wonderful. thank you. Thank you. Wonderful. I'm just seeing if there are any other questions we didn't already. Somebody felt a flush of energy to your chest. Nilsa, that's great. Uh-oh. Your left side. Krista, are you okay? Your left side is okay now, I hope? Okay. All right, Wendy, thank you. Thank you for your share. Thank you. And Dr. Michael Smith is, well, it's a great friend of the Ohashi Institute, and he helped us tremendously to bring Pacific Acupuncture Institute in East Coast. He was the first one to start bringing acupuncture association together by using the institute space. I greatly thankful to Dr. Michael Smith. He passed away. So I'm so grateful, Wendy and others, continuing his teachings and sharing the information. And thank you. Okay, let's go to Yoshi. Yoshi is gonna talk about the Japanese calligraphy. Japanese calligraphy, it's not the calligraphy. Each word has a spirit. We call kotodama. One has spirit. So he's gonna show us just a little bit of Japanese calligraphy. So Yoshi, we're gonna pass to you. Are you ready? Yes, he's there. All right, so I'm gonna ping him.
Sorry, so I don't can have. see I have a limited space. Hi East Coast, hi Italy, and hi everywhere, and hi Arizona. Hi, let's change the air. Just since we are talking about breath, let's get up and walk around a little bit and come back in 10 seconds. Would you? Yes. Ok, I'll translate. So, respiriamo un pochino e facciamo un piccolo break. Fai una passeggiata per 10 secondi. Good. Good. That's good. It's Yoshi. Okay. It's 10 seconds. Yes. Are you back? Siete tornate? Sono state 10 secondi. Yes, everybody's here. Yes. Thank you, Virginia, for translation. So I'm going to translate the calligraphy to you. And just before the demo, I just want to explain a little bit how to observe the calligraphy. Allora, prima... sorry. Yeah, go ahead. Prima di fare una dimostrazione voglio tradurre la calligrafia. So we have a black ink and white space. Go ahead. Abbiamo l'inchiostro nero e lo spazio bianco. And white empty space is far sight, near sight and far sight. Oh, e lo spazio bianco è la vista lontana, tipo quando c'hai gli occhiali e vedi lontano. And black ink is the near sight. E l'inchiostro nero è per la miopia, quando vedi vicino. And when you observe calligraphy, you are observing a space first. Quando fai l'osservazione alla calligrafia, osservi lo spazio prima. Then understand the energy of calligraphy. E così puoi capire l'energia della calligrafia. See. So just like we everyday life, when you enter the room, you observe the energy. E così nella vita quotidiana, quando entri nella stanza, osservi o percepisci l'energia. So energy is a space. Space is energy. L'energia è lo spazio è l'energia. Then space define what they are. È lo spazio che definisce cos'è sono, cos'è quello What's che è. in the room. Cos'è che sta nella stanza è definito dallo spazio che è intorno. So this is, by the way, this is a character of cloud. Cloud? Nuvola? Cloud. Like a cloud. Yes. Come la nuvola. Ok, questa è la carattere della nuvola. Okay. So in Asia, energy is part of our everyday life. So we talked about key or space in daily life.
and the space is part of our life. We cannot separate. And if you look up the dictionary for key, there's a big, thick pages of that language we use. Quando ci riferiamo allo spazio, ci riferiamo al chi, che è lo C. E se guardi nel dizionario c'è uno spazio grande per le definizioni del chi. And when I demo, I'm going to draw a character breath. Adesso quando faccio la dimostrazione farò il carattere del respiro. Okay, so the character composed by self and the heart. Self and the heart. Il carattere consiste del se stesso e il cuore. Okay, and together my heart. E insieme è il mio cuore. Yep. The heart means spirits. E il cuore significa anche lo spirito. Okay. Same ideogram. È lo stesso ideogramma. Yeah. Okay. And when I draw a stroke, I must focus on my exhale. E quando faccio un passo con pennello, devo fare attenzione all'espirazione. Sì. Never inhale. Mai con inspirazione, sempre espirazione quando passo il pennello sulla carta. Okay. Oh, see. Can we see what he's doing? My heart. Together, breath. Il mio cuore era assieme e la respirazione, il mio respiro. Okay. So first we born to this life, we inhale. Quando entriamo in questa vita, ispiriamo, facciamo un'ispirazione. And when you die, the last breath is exhalation. E quando muori, l'ultimo espiro è un'espirazione. So therefore, we must commit ourselves how we breathe. Quindi è importante che ci impegniamo a come facciamo quest'atto di ispirazione e espirazione. Sì. And Shiatsu practice with my client, I help how to exhale. E nella pratica del Shiatsu che faccio con i miei clienti, io li aiuto in questa pratica di espirazione. Yes. So create more space, capacity to inhale. E così creo più spazio in loro per ispirare se hanno più coscienza dell'espirazione. And provide more chi and oxygen. E così arrivano più chi ed ossigeno a loro. And remind themselves to pause the breath. E poi li faccio ricordare di fare una pausa
tra l'ispirazione e l'espirazione, la pausa. And my breath in sync to my client's breath, or vice versa. E così sincronizzo la mia respirazione con quella del mio cliente, o viceversa. Then we are state of synchronicity. E così siamo in uno stato di sincronizzazione. Then last things to suggest them is to let go with sighs. Sighs, così? Yes. Ok, so l'ultima cosa che suggerisco loro è di lasciare andare con il sighs. Non so come si dice. So we born as a traumatized. Quando nasciamo traumatizzate. Especially boys. Soprattutto i maschi. You know why? Sapete perché? No. Circumcision. La circoncisione. Spero che l'ho detto giusto. La circoncisione, quando si taglia un pezzo della... Ok. Come si dice in italiano? So, dell'organo genitale maschile. Circoncisione. Circoncisione dell'organo maschile. Perché io lo... Grazie. Sì. Circoncisione. So, take a deep breath for a moment and see how much you can exhale. Allora, adesso tutti insieme fate una bella ispirazione e poi vedete quanto potete espirare. Then pause between out breath and in breath. E poi dopo fate una pausa entre l'espirazione e il prossimo inspirazione. Then you are engaged to stillness with the space. Così partecipate alla affermare, stillness, di fermarsi nello spazio. Just like silence, state of silence, middle of the concert. Così come uno stato di silenzio nel mezzo di un concerto. So this empty space with stillness define the energy of life force. Quindi questo spazio vuoto nel fermarsi si può raccogliere la forza vitale. In my Shiatsu practice, I use this concept to conduct mother hand and son hand. E così nella mia pratica di Shiatsu uso questo concetto di utilizzare la mano madre con la mano figlio. O figlia. So when you apply a sun hand, you can guide your partner for exhalation. E così quando utilizzi la mano figlio può guidare tuo partner, tuo cliente all'espirazione. Thank you. And make sure they are what was it? In breath, out breath. So, and mother hand to inhale. So you pull mother hand
as receiver inhale. Quindi la mano madre riceve, è così il ruolo della mano madre è di ricevere e stimolare ispirazione. And yes, receiver, your partner, doesn't take long to come back to themselves. E così non ci impieghi tanto per il tuo partner o la persona ricevendo. More tonus, come back to tonus. Non ci impieghi tanto per il partner di tornare al tonus, a se stesso. Yeah. Okay. So, okay. So your focus is how to breathe out, how to exhale. Quindi il focus, l'attenzione sull'espiro, espirazione. Yeah. And one more things I have to be careful. Go ahead. Ancora una cosa che devo stare attento, a cui devo prestare attenzione. My Shiatsu class experience. Nella mia esperienza di fare una classe di Shiatsu. Beginner. Introduction. Introduzione. There's some incident. The one person during the pair, one person got fractured the rib. They fractured their rib? Yeah. Ah, cioè, quindi ha avuto l'esperienza che uno dei studenti ha fratturato una costola. So I realized we must in sync your leaning touch to the with the exhalation. Quindi si è reso conto che è molto importante sincronizzare il tocco quando ti stai ponendo con l'aspirazione, molto importante. Quando metti la mano e applichi pressione, di farlo con inchinare con l'espirazione. Okay. Next, I'm going to present human being. Il prossimo è l'essere umano. Okay. All right. Let me catch my breath first. Ok. Un momento per lui a fare una respirazione. We will see. That's it. He's not making sound, so we don't see him on the video. Yeah. Sorry. I don't talk. Well, they can mute. That's better. That's good. Now we can see. Each person can right-click on the video and pin it. Oh. So two characters composed by two characters. Ok, composto di due caratteri. Man. Uomo. In the space. Nello spazio. And the space composed by gate and sun. Sun in the gate. Quindi è composto del cancello. And when you say sun, do you mean the sun in the sky? Sunlight. Yes. È il sole. Cancello e il sole. Okay. So without space, we are not total human. Quindi senza lo spazio non siamo degli esseri totali. Yes. So
our life supported by space. La nostra vita è sostenuta dallo spazio, With the sun. con il sole. Yeah. So we are gravitate toward sun as well as toward earth. Quindi noi abbiamo la forza di gravità verso il sole, quanto verso il sole quanto verso la terra. Okay. So we are no longer human doing. Quindi non siamo esseri umani che facendo, ma... Okay. So please enjoy empty space. Okay, here. Per favore, godete lo spazio vuoto. Anything obscure energy around, like a gray zone, that's a stage for spiritual activity. Okay. Quindi se c'è una zona neutro, is that what you mean, like a neutral zone? Neutral. Neutral. Se c'è un'area neutra, lì può invitare l'energia spirituale. So try not to make up your mind for black and white. Così cercate di non sempre decidere o bianco o nero, ma c'è la zona neutrale e anche la zona grigia, sì, vuol dire. Yeah. Those theory didn't work. E quella teoria non funziona. Yes. So let's enjoy the pause with Corona and make a Corona as your partner. Ok, quindi cerchiamo di godere la pausa, questa zona grigia, con la corona, e la corona può essere il nostro partner, nostro teacher, nostro maestro. Sensei. Sensei, sì. Gasho, namaste. Arigato. Namaste. Grazie. Arigato. Grazie. Thank you so much. Thank you, Yoshi. Grazie a te. Thank you, Kumiko. Thank you, Yoshi. Thank you. So is there anybody who has any questions? It was just so beautiful. Yes, how do we practice? Beautiful? Yeah, how do we practice? How do we practice? Vuole sapere come pratichiamo questo? Morning breath. You are the character of calligraphy. Tu te stessa sei carattere della calligrafia, quindi il respiro che fai di mattino sei tu. Breathing meditation. Begin your day with breathing meditation, but including how to pause. Okay. Quindi la meditazione che inizi tutti i giorni, includendo come fare la pausa. Molto importante questa pausa. Yeah. So therefore you are close to death. Così sei più vicino alla morte quando pratichi questa pausa. And if you realize you cannot continue pause too long, that means you are embracing your life. E se vedi che non puoi continuare la pausa per molto tempo, vuol dire che stai così abbracciando la vita. And there's a dynamic of momentum come with it. E così c'è la dinamicità del momento che viene con quello, con questa associazione. So generally I focus on how long I can exhale and pause, then let it go with the inhalation, then pause, then longer exhale. Okay. Quindi normalmente io presto attenzione all'espirazione,
poi faccio una pausa, poi recupero con l'ispirazione, poi pausa e poi vedo quanto posso fare attenzione a questo. And if you like to hold conception vessel 8, Palace of Anxiety. Sì, se vuoi tenere questo punto, Palazzo dell'ansietà, della conception vessel, meridiano, allora puoi anche utilizzare. More effective. È più efficace. Thank you. Grazie, thank you, Yoshi. Thank you, Yoshi. Could you show us Yoshi. Iki and Ningen? もう一度. What? Can you show us your calligraphy? It was so beautiful. It's disappearing. It's disappearing. It's a magic paper. A magic paper. This is my empty space, so I'm sorry. You missed the moment. Could you show us another one? How much disappeared? The Iki. Iki wa? Iki, I can do again. Oh, okay, great. Yoshi, can you? You have a time? Sing? Yes, yes. But can you sing so people can see you? Thank you. Can you do calligraphy by singing? Right. I don't sing well. Oh, you mean your song, Italian song? Yes. So Italian you want people. me to sing? No, yes, I don't something. sing. It's expensive. As you do calligraphy. I have to charge. Okay. John. All right, so everybody focus. So any activity, you must begin with exhalation. Tutte le attività devi iniziare con espirazione. So expressive, and also exhale is to renew. No, expire. Okay. Expire to past. Yeah, expire with the past, and inspire with brand new life. So, expire è tipo la scadenza, il vecchio, e espirazione e l'inspirazione è il nuovo, la luce. No? L'ho detto bene? Say something, please. Yoshi. I don't say. Because you don't speak, we don't see you do it. That's so beautiful. Express. I don't have to vocalize when I express my feeling. I don't know how to pin it, Annalie, but thank you for offering. But I don't know how to do that. Right click on your mouse and you'll see pin. Okay, so if you don't know how to do that, then you switch your hand. Then you can feel yourself. Then switch back to your original hand. Then you are more happier. Quindi può cambiare le mani, così scambi le mani e vedi come se sei più felice con una mano o l'altra. So my calligraphy practice for 55 years of, I'm 63, but 55 years of right-handed, I got tired of it. Now I'm using both hands.
Dopo 55 anni di fare calligrafia, ho 63 anni adesso, ho deciso di cambiare mano perché ero stanco di usare la sesta mano. So let me give it one more with my left hand. Adesso provo, faccio ancora uno con la sinistra. Make me feel like a complete beginner's mind, you know? E così sento con la mente del principiante. Beautiful. Beautiful. Now I can see my feeling better. Wow. Così posso sentire più il mio sentimento. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So everybody's Thank you. okay? Any questions? I just want to learn calligraphy now. Yes, he has a YouTube. Beautiful. He has a You have YouTube? Yes, please go Fantastic. find Yoshi Nakano. I will. Haskell. Thank you. I do Haskell. Great, great. So let's put the both hands together in Gasho. And it's already 12:45. And we like to sing and be happy. And let's get together next week on Saturday. And next presenters, I'd like to introduce our teachers, Nini. Anybody see Nini? Yes. Yes, wonderful. Nini's here. And she's going to talk about 5 elements and the movement. And Kathy, she's busy today, but she's with us in the spirit, and she's going to show us distant healing. So last week we had Pauline Sasaki's teaching shared by John, and everybody was so happy. So yes, I'm sorry. Kathy will show us more practical information, and Josh, he's another meditator in our group. He's been a TM teacher for so many years. So he's gonna show us the TM meditation to enhance our inner beings. So That's be beautiful. safe and be gentle to yourself, and let's send the healing energy to everybody. And can you see everybody? Yeah? All right, let's say goodbye. Thank you, thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Please, everybody, unmute Thank you. and let's see each other and let's sing. Domenico, yes, hi. And Sara told us today's a special day for Italy. Ciao, ciao, ciao. Bye. Mi sono svegliata ed ho trovato l'invaso. No, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Bye, people. Bye-bye. Mi sento di Mauro, we need you. Giampiero, please sing to us. Yes. Hey, Veronique. Se io muoio Franco, da please. partigiano, Rosanna, bella please. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, Tu mi seppelli
E Dirai, non parli, ciao, 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 ciao. sotto Sotto l'ombra di un di un bel bel fiore. fiore. So have a good week and everybody see you soon. Bravo Dome che aiutati anche tu, bravo. Che passerà? Yay! Ah, bella. Thanks Ciao, to ciao, everybody ciao, for coming together, being here. Ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ciao, 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 e questo fiore da partigiano sotto per la Per la libertà. libertà. È molto veloce. Yay! Thank you, thank you. Thank you, Virginia. Grazie Thank you, mille. Yoshi. Grazie. Ciao Kumiko. Ciao, Ciao ciao. Kumiko, grazie. Everyone. Ciao Kumiko. Ciao, ciao. Oh my goodness. So good to see my friends. Thank you, thank you. See you Thank you for all the soon. wonderful presentations. I enjoyed all of them. Yes, yes, yes. We have wonderful presenters. More coming. Stay tuned. All right, good to see you, Brian. Good to see you. Marie Haneng, hey. Did you see Karen? Yeah? Good. Yes, good, good. All right. Where's Karen? Oh, Karen, she was here. Ooh. I saw her, but I don't Yeah. know. That's okay. All right. Carol is here. She's in Canada. Hey, everybody. The whole world is there. Yes, yes. Let's keep energy going. Let's empower Shiatsu energies. Everybody together. Yay. All right. Thank you. Bye. Oh, I need to send the file. Oh my goodness. Oh my goodness. Wait. Don't go away. Don't go away. I know how to do this. Wait. Wait. Where's the file? Okay, so I can stop the recording.